Inkantolo ephakeme ePitoli isasigodlile isinqumo sayo odabeni lombango wesihlalo sobukhosi bukaZulu emva kokuthi namhlanje kuphothulwe ukulalelwa kweinhlangothi zonke esembangweni phambi kwenkantolo. Umntwana uSimakade kanye nomntwana uMbonisi bafuna ukuthi inkantolo ehlonze ubukhosi bengonyama esesihlalweni njengamanje uMisuzulu kaZwelithini njengoba kungekho emthethweni ukuze ichithwe esihlalweni. Izethulo ezenziwe enkantolo umntwana uMbonisi ngokumelwa kwakhe uadvocate Menzi Simelane uthi kufanele ahlale esihlalweni uqokwa indlunkulu ngokulandela isiko. Bathi isilo esibuzile sayiguqula inqubo ngaloyo kufanele athathe isikhundla sobukhosi ngesikhathi lapho sikhetha undlunkulu uMantombi ukuthi uyena oyobamba isihlalo sobukhosi uma sikhothama. We have in our heads at length dealt, my lord, with how in the past kings of the AmaZulu nation have been appointed. And they've always been appointed by the elders in the family who have always been the brothers of the immediate past king, and in some respects were relevant the sisters. The immediate past, the late king Zwelithini kaBhekuzulu was himself appointed by the brothers of the late King Bhekuzulu. Uhlangothi lomntwana uSimakade lifuna ukuchithwe njengento engekho umhlangano wasendlunkulu wango-2021 okuyiwona owahlonza ingonyama uMisuzulu njengendlalifa. Bafuna nokuthi kubuyiselwe eceleni nesinqumo sikaMengameli wezwe kulomdonsiswano wesihlalo. This is the only application that Prince Simakade has brought to court. His approach to litigation has been conservative, as it should be. His remedy is a review. He did not jump the gun. He waited for the administrative action to be completed through the President's recognition process. He asked for reasons from the President, as he was entitled to do in terms of Section 5.1 of the Promotion of Administrative Justice Act. The President was obliged to respond in 90 days. He didn't do so. Ijaji Norman Davies lizocubungula ngokujulile konke okwethulwe phambi kwalo ngaphambi kokuthi likhiphe isinqumo salo ngomdonsiswano wesihlalo. Amaphoyisa aseThekwini aseshaqe idakamizwa ezibalelwa ezigidini engama-70 zamarandi ebeyisuka kweBrazil umkhumbi. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele kanye nokhomishana wamaphoyisa bebekhona ke nabo endaweni yesigameko. Intatheli ke ye-SABC uVusi Khumalo usihlanganisele lo mbiko. Amaphoyisa aqinisekisa ukuthi athole izidakamizwa eningi ebalelwa enanini ka-70 million wamarandi etholakale emkhunjini osuka lapha nezweni lase South America iBrazil. Kodwa ke sikhuluma nolo ongu-National Commissioner wamaphoyisa Lieutenant General Fani Masimula. Thankful, we appreciate what the members of South African Police Service have done, and we appreciate the hard work working together which have culminated in this. These drugs were destined for Gauteng. Well, in terms of address, we are still investigating to find the recipient with a view to arrest those that are responsible. We know it is coming from in Brazil. Yebo uyeke lo umnumzane uLieutenant General Fani Masimula ongu-National Police Commissioner ebeka ngokusobala echaza ukuthi lezi dakamizwa zitholakala ezweni lase litholakala emkhunjini kahlehle osuka ezweni lase Brazil lapha neSouth America. Lezi dakamizwa uyachaza ngokusho ukuthi zitholakala kulomkhumbi obuvele ulapha eThekwini usuzinze lapha eThekwini nokuthi ke lo kahlehle zonke lezi dakamizwa bezibheke lapha esifundazweni eGauteng. Uyachaza futhi ukuthi amaphoyisa akabophi umuntu kodwa ke kuwumsebenzi wamaphoyisa kanjalo alapha eNingizimu Afrika kanjalo ngibambisana amaphoyisa asezweni laseBrazil okuwona qinisekisa ukuthi lezi dakamizwa zizothi fika nje lapha eNingizimu Afrika zibe sezibanjwa kumnumzana uBhekicelo ubevele ekhona lapha ezohlola ezobona kabanzi lezi dakamizwa fihliwe emabhakedeni kaPende. Iningi lawo ke lizoba ukuphenyo olunzulu ozoqinisekisa ukuthi abasolwa ngalokhu bayaboshwa. Akade benza ke lolu daba mnumzana uThulani Ngcobo kanjalo noVusi Khumalo eThekwini.
IMelika isikhahlelele isiphakamiso esenziwe iBrazil emkhandlweni wenhlangano yezizwe obhekele zokuphepha sokuthi kumiswe impi eqhubekayo phakathi kwezwe lakwa-Israel nePalestine. Inxusa laseMelika uLinda Thomas Greenfield uqinisekisa ukuthi iMelika isingenelele futhi ifuna ukuqinisekisa ukuthi badede bathunjiwe kanti ifuna nokunqanda ukudlondlobala kwalempi. uGreenfield uphinde wachaza mayelana nokungahambisani kweMelika nesiphakamiso esenziwe iBrazil sokuhoxisa impi ukuze kuthunyelwe usizo oludingekayo ngokusheshsha. Though we could not support this resolution going forward, we will continue to work closely with all council members on this pressing issue, just as we will continue to reiterate the need to protect civilians, including members of the media, humanitarian workers, and UN officials. Kusenjalo umengameli waseMelika uJoe Biden ube nenguyazana nondunankulu kwa-Israel ukufinyelela kumengameli waseMelika eMiddle East kuzemva ukuthi ihlaselwe izibhedlela eGaza izolo lapho kudlule khona abantu ababalelwa emakhulwini kwalimala ababalelwa eyinkulungwaneni. I've seen your support every day in the depth and breadth of cooperation that we have had since the beginning of this war. A level of cooperation that is truly unprecedented in the history of the great alliance between our two nations. They've taken scores of people hostage, including children. You said, imagine what those children hiding from Hamas were thinking. It's beyond my comprehension to be able to imagine what they're thinking. Inhlangano zaseThekwini ezeseka iPalestina zisola iMelika ngokubhebhethekisa udlame eMiddle East. Lezi inhlangano ke zibamba umbhikisho ngaphandle kwezindlu zenxusa laseMelika eThekwini. Sukela mhla ziyikhombisa kuMfumfu bangaphezulu kwenkulungwane namakhulu amathathu abantu asebebulewe kwaIsrael ngemuva wokuthi amalungu eqembu eHamas eqale ukuhlasela. Ukuhlasela kuka-Israel eGaza sekudlule nemphefumulo engaphezulu kwezinkulungwane ezintathu. Amaqembu asePalestine anxusa ukuthi luphele lodlame. Inhlangano iPeople Against Oppression ithi iMelika namanye amazwe asentshonalanga axhasa lempi ebulala abantu abangenacala. We have no confidence in America. We have no confidence in Britain and the Western world, not all of them. And all we are saying, the truth-loving people, the people of justice in this world, the people who value human rights in the world, the people of the BRIC countries, and the people of the South, we say we will never give up. Khona manjalo emhlanganweni obuseThekwini, inhlangano yamaJuda, iSouth African Jewish Board of Deputies KwaZulu-Natal, isola uhulumeni waseNingizimu Afrika ngokuchema namaPalestine. Our government wore black and waved Palestinian flags, the NEC of the ANC, on Saturday when we were sitting in shul praying for the hostages. And that's why we've said we demand that President Ramaphosa and the South African government call on their friends in Hamas to release the hostages. Khona manjalo inyunyana inehawu isinxusa zonke ezinye izinyunyana zabasebenzi ukuthi zeseke abantu basePalestine. NginguNhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula uthi isigungu esiphezulu seqembu sizwakalise ukweseka iPalestina ngempi eqhubekayo neIsrael. I-ANC bibambe isithangami labezindaba ukuyocacisa ngokuphuma emhlanganweni wezinsuku ezintathu kwesigungu esiphezulu seqembu obubanjwe ngempela sonto. Iqembu ke libusayo lizwakalise ukweseka iPalestine. We do have unconditional support for Palestine, and we've got reasons for that. And we don't apologize to anybody, whether they can like us or not, but we will be on the side of justice. You can't oppress people and then think we'll be on your side. We too were oppressed here in this country. I-ANC ifuna nokuthi inhlangano yezizwe ithathe isinqumo esicacile ngodaba lwe-Israel nePalestine. We are calling for the investigation of these acts of terror by Israel, and at the same time, penalties must be imposed to anyone. There is a penalty imposed on the Russian president because of what is happening in Ukraine.
We must stop this hypocrisy. Umbalula ke uzichithile izinsolo zoqhekeko ngesikhathi kubanjwe umhlangano. Izingxoxo njengebeziqinile kugxilwe kakhulu ekuthulweni ukuthi kubhekwana kanjani nenselelo yokuthunyelwa kwezidingo emphakathini. Kusenjalo, i-ANC memezela ukuthi izohlangana nemfela ndawonye imashele komkhulu lenxusa lawa Israel ePitoli ngoLwesihlanu. Akasekho emhlabeni obeyilungu le-NFP eParliamente uChristopher Sibisi. Estatimendeni esikhishwa i-NFP iqembu lithi uSibisi ushone namhlanje kuseni. Siliqembu le-National Freedom Party sishaqeke kakhulu uma sivuka ngezindaba zokuthi obeyilunga lethu eParliamente likazwelonke umnumzane uChristopher Sibisi akasekho emhlabeni. Ukudlula kwakhe emhlabeni kufike ngesikhathi esibi eqenjini njengoba simatasatasa silungiselela ukhetho oluzoba eNingizimu Afrika ngonyaka ozayo. Ngakho njengeqembu silahlekelwe kakhulu ngoba besalindele ukukhulu kuyena futhi besibhekile ukuthi abeyingxenye emkhankaso yeqembu laso besihambela khona amakhona onke eNingizimu Afrika sigqugquzela sikhuthaza abantu ukuthi bajoine iqembu bavotele iqembu le-National Freedom Party. Siyafisa njengeqembu ukuthi sithi dudu emndenini wakhe umama wasekhaya nezingane ebese sithi kumalunga e-National Freedom Party awaqini ngalesikhathi ezima kangaka singathi uNkulunkulu ngaba nawo. Mbukeli sathi iquke ezitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela uWT. The state yesterday indicated that it was not going to use the recording, so I had felt that it was not going to be necessary for me to go through the recording. Kuphazamisekile ukuphoswa imibuzo kofakazi wombuso ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa njengoba bekudingidwa udaba lobufakazi obuqoshiwe babasolwa ababili. Siphinde sikubingelele mbukeli sikwamukele uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili besibika ukuthi Inkantolo ephakeme yasePitoli isigodlile isinqumo odabeni lombango wesihlalo sobukhosi besizwe samaZulu ngemva kweinsuku ezintathu zokuqulwa kwecala. Mbukeli kasikhumbuze ukuthi lezi ndaba zikhona phela na ku-YouTube kanjalo na ku-SABC Plus. Ungena kuzo nje uyicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani uzoyithola. Kuphazamisekile ukuphoswa imibuzo kofakazi wombuso ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa njengoba bekudingidwa udaba lobufakazi obuqoshiwe babasolwa ababili. Kuphinde kwabambezeleka ukuphekwa ngemibuzo kukafakazi wombuso Vivian Cronje njengoba ummeli womsolwa wesibili uAdvocate Thulani Mngomezulu ekhale ngokuthi akazange athole isikhathi sokulalela ubufakazi obuqoshiwe kwazise umbuso ngolwesibili uthe angeke busetshenziswe uma kuqulwa icala. The state yesterday indicated that it was not going to use the recording, so I had felt that it was not going to be necessary for me to go through the recording. U-Advocate Mngomezulu ke ubese phakamisa ukuthi inkantolo kufanele ithole ungoti ozohlonza ukuthi iphimbo lobufakazi obuqoshiwe liyefana yini nelabasolwa. This is a professional person. She's a magistrate. She deals with the law. She started being a prosecutor in 1990. 1996 she's appointed a magistrate. So she knows what we're talking about. Nakuba ke umbuso ubumanqika ngokulalelwa kobufakazi obuqoshiwe kepha ugcine uvumile. If this case goes anywhere else, I can tell you there'll be problems regarding the fact that you listen to part of the tape, then you switch it off, you redact it as you say, then the court was not part of the reduction. Leli cala libe selihlehla ukuze kulalelwe ubufakazi kanti kusasa kulindeleke ukuthi manje uCronje aphewe ngemibuzo malungana nobufakazi obuqoshiwe nalapho ethi uNtanzi wazivumela ngokwakhe ukubulala uSenzo Meyiwa. Umbiko obuphenya ngembangela yomlilo owanqunqisa iParliament ngonyaka odlule usuthole ukuthi lo mlilo wawungagwemeka ukube nje kwakujutshwe onogada ukuze baqaphe isishamthetho. Phenyo luzimele lihlonze ukuthi imbangela yomlilo iyamanisa nokwephulwa kwemithetho yezokuphepha isinqumo sokungabibikho konogada ngosuku lomlilo eParliament enye izinto ezigxikiwe. One such measure was the decision not to deploy parliamentary protection services officers at night and on public holidays and weekends during 2021-2022 compulsory leave period, which left Parliament vulnerable. Lombiko uthole nezinye izinto ezikhathazayo. It was found that in some instances, employees did not possess minimum qualifications as advertised, and in some cases, also
not the recommended top-rated candidates. I-DA wamukele lo mbiko. One of the most striking, I think, takeaways from the Secretary's report is that, if, in fact, had the institution been better managed and better run, this fire could have been prevented. And that, for me, is the most damning finding of the report. It's unfortunate that it's taken us almost 2 years to get to this point, and there are a number of people who are implicated. Isikhungo sithi sesiluqalile uhlelo lokubhekisisa izinkinga zokuphatha ngabanye. Izakhamuzi zasenkomazi eMpumalanga zimashele emngceleni ilibombo zihambisa uhlu lwezikhalo njengoba zithi ubugebengu obudlangile kuleya ndawo kubalwa kuwo ukuthumba, ukubulala nokudunwa kweimoto. Izakhamuzi zasenkomazi zithi sesikhathele zingene emgaqweni zamashele emngceleni elibombo ukuyohlinzeka iziphathimandla zakhona ngencwadi isikhalo zazo. Izakhamuzi zithi buyanda ubugebengu kule ndawo. Inzaba iyavuta sesi akuna-trust akunalutho ngigibelile ngayobona. So letindlela leti laphana uyabona ukuthi kuningi lokwendakalako. Sinema-perpetrators lahlala la inzabeni akidnapha abantu, ahayishekha imoto, ma-truck drivers ayashaywa, ayarejwa. Ngalo mncele akuna-trust le-divider i-South Africa nemaputo. Bantu nje baflowa for free. Amalungu omphakathi athi izimoto zewulisa umncele nsuku zonke. Lo khona lo adjacent kusuka la iborder gate uhambe lana etinzabeni wakhiwe futhi ube strong kuzokuthi kungakhona ukuthi tigebengu utingene titotobamba abantu tiye nabo emuva eMozambique tibahlukumete. Isiphathimandla sasemngceleni ziyamukele lencwadi. We have received it and we acknowledge what was being mentioned. We will go through it. We will also invite them and give them clarity with other issues which they have to understand. Especially with the issue of erecting the fence. So it's not our responsibility at the current moment. Izakhamuzi zinikeza isiphathimandla isikhathi esiyinyanga ukuthi ziphendule. Umqondisi webhola lombhoxo wakuleli uRasi Erasmus uthi balindele umdlalo onzima kakhulu uma bebhekana neNgilandi kowandulela owamanqamu wendebe yomhlaba ngomgqibelo. Ingilandi izofuna ukusebenzisa lo mdlalo njengethuba lokuyiphiniselela njengoba nje yafinyelela kwamanqamu ngo-2019 ithelwe ngeqoma lapho yaguqiswa khona elakuleli kulokho amabhokobhoko iwona abhekwe ukuthi anqobe kulo mdlalo ngenxa yokuthi akulezwe endaweni yokuqala emhlabeni jikelele. It's just normal. I mean, we've played them since the 2019 World Cup. We've played them. I think it was Eddie's last game. We played them, and it's something that will always hurt when you lose a World Cup. When I was a player and we lost the World Cup against Australia, the next couple of games you play against Australia, you always think of, yes, you guys took it away from us, and I guess England will feel like that. You guys took it away from us, and we would like to take it back. Abadlali abagijima kwamanqamu ngo-2019 ibona abayilungiselela lenzelele kakhulu. Absolutely. And of course, that's the case. I mean, you could see on their faces 4 years ago the disappointment. I've been part of a squad that's fell out in a semi-final in a World Cup, and it sits with you the rest of your life. There's a lot of things you look back and regret, maybe thought that you could have done differently, and I'm sure they'll come with that mindset this weekend. Amabhokobhoko azolinda iqembu laseNgilandi ukuthi lidalula abadlali abazolimela kulo mdlalo bese ke nawo aveza abadlali abazoamela kulo mdlalo wandulelo wamanqamu. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela nje ke emva kwekhefu kanye noThini wakwantshizu alingeke uphuthelwe sathi nje qhu ekhefini. Ngikubingele umbukele emakhaya ngiphinde ngikwamukele kwisimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ke sibheke ukuthi sime kanjani ngazikho imvula elindelekile kepha kukhona ke lwamoya olindelekile kakhulu njengempela masibheke lapha kwisifundazwe kaZulu Natal sithande nje ukuthi limboze ngamafu wena kanjalo kwisifundazwe eMpumalanga kanti futhi naseGauteng limbozile ke ngamafu namhlanje ebusuku sithanda ukuthi nje liphenge kwezinye izifundazwe masibheke nje lapha kwisifundazwe Eastern Cape kana kanjalo kwisifundazwe iWestern Cape kanti kusasa ke izulu lime kanje yakhona ke lamathutshana emvula lindelekile ngempela lapha kwelika
Tanzania kanti ke futhi khona ke nala yankungu ke khasa phansi ngasilindeke ikakhulukazi ngempela namukela mothi nje kusasa ulibhekisela lapha kwisifundazwe eMpumalanga kuzomela ukuthi uqapheleke nje emgaqweni ngoba ikhona ke la yankungu ekhasa phansi ikhase njalo ke phansi le yankungu ngelindelekile ke futhi nalapha ke kwisifundazwe eEastern Cape kanti ke amazinga okushisa akusihlwa aphansi ke kakhulukazi ngempela lapha koKapa lodumo liyakubuza ukuthi ngubonga ke ngo15 thanda ukuthi nje lifudumala ke Appington ngo20 liyabanda ke egoli iqaqulisa amazinga ke ngo11 bande njalo yena lapha ko Lady Smith ngo12 ePietermaritzburg u13 kanti ke eThekwini thanda ukuthi nje liphole ke ngo19 liyabanda ke eSlondon ngo13 eGqeberha u14 kanti ke kusasa liyashisa ngempela ke izulu lapha koKapa lodumo ngo30 lishise njalo ko Appington ngo37 egoli liyashisa ngo27 kanti ke eMelo lipholile ke ngo24 eLady Smith u25 eMkungundlovu u23 Richards Bay u25 eThekwini ke eClermont kwaMashu eMlazi lapha ko Lamont Valley koNanda limi nje ku24 kanti ke lapha ke eSlondon u23 eGqeberha lithanda ukuthi nje liphole ngo22 ngisibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihlwa mina ke ngiyintombi kaMadlamini ulangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Mbukeli usale kahle.